So this is the given problem. Let x sub 1, x sub 2 be independent standard normal random variables. Define y sub 1 is equals to x sub 1 over x sub 2 and y sub 2 is equals to x sub 1 plus x sub 2. Now let us verify if y sub 1, y sub 2 are 1 to 1. And also we need to solve for x sub 1, x sub 2 in terms of y sub 1 and y sub 2. Bali, hahanapin natin ang value ng x sub 1 tsaka x sub 2. So, given yung y sub 1 natin is x sub 1 over x sub 2. So, now, let us find the value first ng value ng x sub 1. So, in order for us to find that, we need to multiply both side by x sub 2, diba? Tama, para ma-cancel out yung denominator sa baba. X sub 2, yun, maglakay tayo ng sa kabila naman x sub 2. Yun, na-cancel na yung denominator. So, yung x sub 1 natin is equals to x sub 1 natin is equals to x sub 2 tsaka y sub 1. Yan. Diba given yung y sub 2 natin is equals to y sub 2 natin is x sub 1 plus x sub 2, diba? Diba nahanap na natin ang value ng x sub 1. So, yung gagawin natin sa-substitute natin dyan sa y sub 2. So, bali, y sub 2 is equals to x sub 1. Value ng x sub 1 is x sub 2 tsaka y sub 1 plus x sub 2. Okay. So, now, let us factor out. Factor out by x sub 2. Bali, x sub 2 times y sub 1 plus 1. So, same result lang yan yung nasa taas. So, ngayon guys, diba yung hahanapin natin is yung x sub 2. So, yung gagawin natin dito is i-divide natin siya by y sub 1 tsaka plus 1. So, makita nyo yan. So, i-divide natin siya by y sub 1 plus 1. Kasi yung hahanapin natin is yung x sub 2. So, both side natin. I-divide natin siya both side. Cancelled na siya. So, yung x sub 2 natin is equals to y sub 2 over y sub 1 plus 1. Yan. So, yan na yung value ng x sub 2 natin. Nahanap na natin. So, ngayon, x sub 1 naman yung hahanapin natin given yung x sub 2 natin. Okay? Diyan, papalitan lang natin yung value ng x sub 2. So, yung x sub 1 natin is equals to yung value ng x sub 2 is y sub 2 over y sub 1 plus 1. Yan. Diba? By rewriting the given, yung x sub 1 natin is substitute the value of x sub 2, which is the y sub 2 over, ayun, yung nasa kanan ko, over y sub 1 plus 1. Then y sub times the y sub 1. Distribute natin yung numerator to numerator. Equals, yan, x sub 1 is equals to y sub 1, y sub 2 over y sub 1 plus 1. So, yan na yung value ng x sub 1 natin. Tama? So, nahanap na natin ang x in terms of y niyan, di ba? So, nahanap na natin yung x sub 1 tsaka x sub 2. So, proceed tayo sa next step, which is find the derivative by using Jacobian matrix. Okay. So, yung formula ng Jacobian matrix is J is equals to, wait lang, yan yung formula niya guys. Bali, x in terms of y. Ganyan.
So ngayon, uunahin natin yung x sub 1 in terms of y sub 1. Okay? Bali, magbe-base tayo sa yung sa problem, yung sa x sub 1, di ba? Yung kanina. Wait lang yan. Magbe-base tayo dyan sa x sub 1. Bali, yung y sub 1 natin is magiging 1 yan. Derivative kasi siya ng y sub 1. Tama? So, since yung, di ba yung x sub 1 natin is ano siya? Ganyan, wait lang. X sub 1 natin is quotient siya. So, gagamitan natin ng quotient rule. Yung low di high, high di low. So, unahin natin yung low. We need to rewrite the y sub 1 plus 1. Then, derivative ng the high is y sub 2. Kasi yung y sub 1 natin is magiging 1 na lang yan. Kasi in terms of y sub 1 siya. So, yung matitira na lang is y sub 1. Ay, y sub 2 rather. Then, minus high di low. Yung high natin is yung sa taas, y sub 1, y sub 2. Then, yung derivative ng sa baba is wala na. Kasi yung y sub 1 natin is magiging 0 yan. Then, yung 1 natin is constant na lang. I mean, 1 na lang yung matitira kasi yung y sub 1 natin is 0. Okay? Then, square natin yung denominator. Kasi yan yung rule ng quotient sa derivative. Then, simplify. I-multiply mo lang siya. Sub 2. Yan. Then, using distributive yan. Na-distribute lang ako guys. Yung y sub 1. Then, yan. Ganyan. Over y sub 1 plus 1 squared. Lang. Medyo magulo-gulo yung camera ko. Yan. Yung ginawa ko dyan, distributive lang. Distribute ko lang. Then yan. Maka-cancel to guys. Maka-cancel yan. So, matitina lang is y sub 2 over y sub 1 plus 1 squared. So, yan yung value ng x sub 1 natin in terms of y sub 1. Okay. Hanap na natin. So, next naman is hanapin natin yung x sub 1 in terms of y sub 2 naman. So, magbe-base tayo sa x sub 1. Pero, yung hahanapin natin ay in terms niya is in terms of y sub 2 naman siya. So, di ba kapag ganyan, yung y sub 2 is magiging, magiging 1. Magiging 1 siya kapag ganyan. Bali, yung matitira na lang, yung numerator niya is y sub 1. Lang. Y sub 1 over y sub 1 plus 1. Yan. Bali, yung y sub 2 natin is 1 siya. And next naman is yung x sub 2 in terms of y sub 1. So, magbe-base tayo sa x sub 2. So, di ba yung x sub 2 natin is, yan, di ba? Y sub 2, wait lang. Y sub 2 over y sub 1 plus 1. Since, siya, in terms of y sub 2, bali yung y sub 2 natin, y sub 1 natin, yung y sub 1 natin is magiging 1 na lang, kaya siya naging, bali yung ginawa dito is, gitaas niya yung numerator, yung denominator, kaya siya nagiging 2. Then, naggamit tayo ng multiple rule, which is negative 2 times yung y sub 2 natin. Kaya siya naging, yung result niya is negative y sub 2. Yung last is x sub 2 in terms of y sub 2. Yun. So, pagdating dito naman is, yung y sub 2 natin, magiging, siya. Tama. Yun. So, ngayon, i-substitute na natin yung mga value na nahanap natin. Okay? Substitute lang yan, guys. Kanina, nahanap natin. So, pagdating dito,
i-cross multiply lang natin siya, then i-subtract natin. Bali, yung unahin natin is yung y sub 2 times the 1, di ba? Y sub 2 times yung sa upper left tsaka sa lower right. I-multiply natin siya. So, y sub 2 times 1 is y sub 2 na lang siya. Then, magiging cube yan. Kasi, yun nga, times, minus. So, next naman is sa lower left times the upper right. Yun, magiging negative siya guys. Y sub 2 times y sub 1 over, then yan, magiging cube din siya. Kasi ano yan. So magiging, ano siya, positive. Balikan to yan. So yung y sub 2 natin is maging positive na siya. Yun na nga. Since same sila ng denominator, i-add mo lang yung numerator. Bali, or direct factor out ko na yan guys. Then yung y sub 1 plus y cube. Yan. So, i-divide natin yung y sub 1, yung numerator tsaka denominator. So, makakancel yung numerator sa taas, yung 1 plus y sub 1. Diba? So, magiging squared na lang siya. So, yan na yung value ng Jacobian natin. So, hindi pa yan tapos. Si Basari na ang susunod nito na magpapaliwanag. Yun lang po. Ito lang po ang aking part. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig.